behalf of me, I welcome all the dignitaries. Thank you for being with us today, and it is very special day for me because the objective of this engineering college, establishing this engineering college, is to make engineers, not only certified, qualified degree holders. And India has many, and every year joining and passing out around 1.5 million to 2 million engineers are graduated in India. Even this year also, 1,25,000 to 1,50,000 students are joined in engineering. First year நம்ம சொல்றோம், இந்த வருஷமே 1.5 லட்சம் பேர் engineeringல join பண்ணிருக்காங்க. So again என்ன சைக்கிள் நடக்க போகுதுன்னா, outcome less than around 150 மார்க் கீழ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் 43,000 பேர் சேர்ந்திருக்காங்க through single window counseling. Unless they learn engineering the way they have to learn, the way they have to pick up the skills, இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேலை வாய்ப்பு மட்டும் இல்லை. ஏன்னா எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் சேர்றது வந்து படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வேலை வேணுன்றது தான். Except few people, always exceptions are always there. So again வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை we are continuing that. சார்ட்டு கூட நான் பேசிட்டு இருந்தேன் பிஃபோர் இன்னைக்கு மார்னிங் இந்த ப்ரோக்ராம் வர்றதுக்கு முன்னாடி. ஒரு ப்ரொஃபஷன் அதை படிக்கிறவங்க, அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க, ட்ரேட் இல்லாமல் இன்னைக்கு எல்லாருமே நம்மளே கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்குது என்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷன் மட்டும். எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ஜினியரிங் அவ்வளோ செலவு பண்ணி படிக்கிறீங்க, அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, பட் யூ ஆர் நாட் ரெஸ்பெக்டிங் தட் ப்ரொஃபஷன், யூ ஆர் நாட் பிலீவிங் தட். வேலை கிடைக்காது அப்படின்றது மனசில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. சோசியல் மீடியாலும் சரி, இன் பர்சனும் சரி, நம்ம அப்படி தான் பண்ணுறோம். Then how can you become an engineer? To instill that pride within you, among you, we want, that's why we celebrating this Engineers Day. We would like to celebrate this Engineers Day in coming years, every year. And you have to celebrate the Engineers Day not only one day in a year, every day, each and every day you have to celebrate. If you are celebrating, definitely you should have achieved something. For that you should have done something, you should have done something, you should have learned something, you are going to change in the world. நான் நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், engineer is a person who can understand the problems, identify the problems, understand the problems, and develop solutions for those problems, and those solutions should be very simple and it should not be more complicated, and it should be affordable. யாருக்காக நம்ம சொல்யூஷன் டெவலப் பண்ணுறோமோ அவங்க அந்த காசு கொடுத்து அதை யூஸ் பண்ண முடியணும். அண்ட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் கன்சியூம் லெஸ் ரிசோர்ஸஸ், மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி, டைமாக இருந்தாலும் சரி, பீப்புளுடைய எனர்ஜியாக இருந்தாலும் சரி கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும். அதே டைமில் தட் சொல்யூஷன் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் த என்விரான்மெண்ட், பிகாஸ் த நேச்சர் what we are enjoying today is நம்மளுடைய forefathers நம்மளுக்கு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. We should live as it is for our future generation also as engineers. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில், டேலண்ட், கேப்பபிலிட்டிஸ் இண்டிவிஜுவலாக இந்த 4 years engineering படிக்கையில் நம்ம டெவலப் பண்ணோன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையில் நம்ம என்னெல்லாம் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ கண்டிப்பாக அது சாதிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு வரணும். அதுக்கு இந்த நாள் வந்து உபயோகமாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் we are celebrating Engineers Day. I have to thank Dr. Subbu for giving this wonderful idea and thought for initiating this celebration this year onwards. On behalf of me, I thank you. Thank you very much, sir, for initiating the process. இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேருக்கு என்ஜினியர்ஸ் டே கொண்டாடுவாங்கன்னு தெரியாதுன்னு தெரியல. அது என்ஜினியர்ஸ் டே யாருக்காக, யாருடைய நேமில் எதுக்காக கொண்டாடுறோன்னு தெரியாது. விஸ்வேஸ்வர் ஐயான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒருத்தர் இருந்தாரான்னு தெரியாது. அதெல்லாம் வந்து ப்ளீஸ்
go back and உங்களுக்கு தட்டினா அடுத்த செகண்ட் கிடைக்கும். நேற்றுக்கு டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே we were discussing at my home. நானே ஒய்ஃப் பசங்களாம் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து இந்த டெய்லி வந்து டிரைவருக்கு போவார். உனக்கெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு டிரைவ் பண்ணார். இல்லை அவன் வந்து ஈவினிங் வந்து எக்ஸாம் முடிக்கிறப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அந்த புக்கை க்ளோஸ் பண்ணி நீ போதும் அப்படின்னு சொன்னான். நான் சொன்னேன் மகாபாரதம் எத்தனை நாள் நடந்துச்சுன்னு தெரியல யாருக்குமே ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் அதில் கடைசியில் சொல்லுவாங்க there was a discipline, there was a rule. எவ்ரிடே வார் வந்து 6 o'clock வந்து சூரியன் அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சுன்னா எத்தனை மணி இருந்தாலும் இமிடியேட்டாக they have to stop and they have to continue the war next day. அந்த அளவுக்கு சண்டை போடுறதுலேயும் டிசிப்ளின் இருந்தது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு நாளைக்கு லேர்ன் பண்ணலாம்னு சொல்லல. அந்த கிருஷ்ணர் வந்து என்ன மாதிரி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார் ஓகே அப்படின்றத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதில் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் எப்படி அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதையும் நான் பேசிட்டு இருந்தோம். நாட் ஓன்லி டெக்னாலஜி, இந்த சூட்சுமம் அது வந்து எப்படி வந்து ஒரு டேக்டிக்கலாக ரன் பண்ணுறது, இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி, அதெல்லாம் வந்து எப்படி அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி யூ ஹாவ் டு ரீட் அவர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த பீப்புள் லைக் டாக்டர் விஸ்வேஸ்வரையா மாதிரி என்ன மாதிரி சாதிச்சிருக்கிறாங்க, எதுக்காக அவரை வந்து நம்ம என்ஜினியர்ஸ் டேக்காக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக உங்களுக்கு இருக்கும். அதனாலையும் இந்த டே வந்து இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டே ஃபார் அஸ். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா now today we have 3 eminent engineers who have achieved in their life. That's why we have carefully chosen these 3 people. அவங்களுக்கு வந்து they are happy, correct sir? They are very very happy that they are engineers. I strongly believe கடவுள் வந்து மக்களை வந்து கிரியேட் பண்ணாரோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. இட்ஸ் a big debate. Maybe I agree, you agree. It's a question mark also. But I strongly believe engineer can create anything. Whatever he wanted to create, he can create. And whatever he creates, he or she creates, that will touch millions of people's lives. That can transform millions of people's வாழ்க்கையை வந்து மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும், ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது, இது வரைக்கும் ஏற்படுத்தி இருக்குது. For simple example, your mobile phone. Maybe some of you using for அதை வந்து நம்ம ஒரு பொழுதுபோக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். பட் many people they are living out of that mobile phone. காய்கறி விற்கிறது, பால் சப்ளை பண்ணுறது வந்து some 20-25 years before அந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் ஃபோனை நினச்சே பார்க்க முடியாது. இட்ஸ் a luxurious thing. நான் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வாங்கல பெருசாக இருக்கும். 3500 இன்கமிங் கால்ஸ்க்கு மட்டும் 96ல் ஐ பாட் மை ஃபஸ்ட் மொபைல் ஃபோன். 3500 இன்கமிங் கால்ஸுக்கு மட்டும் நான் பே பண்ணேன். ஸோ அதே காஸ்ட் வந்து இப்போ இன்னைக்கு இருந்ததுன்னா எவ்வளோ பேர் வாங்கியிருப்பாங்க? இப்போ ஜியோ வந்ததுன்னா ஃப்ரீ, அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பிஸ்னஸ்லாம் என்னென்ன தேவையோ அவங்களுக்கு தேவையானதை சம்பாதிக்க முடியுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு யூ கேன் லேர்ன் லாட் யூஸிங் மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஸோ என்ஜினியர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சாதித்தவங்க அவங்களுடைய ஒரு பேஷனேட்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு க்ரோத்துக்காகவும் சரி, அவங்களுடைய பர்சனல் க்ரோத்துக்காகவும் சரி, அவங்க டெவலப் பண்ண என்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸு, டே டு டே ஒர்க்கு, ப்ராஜெக்ட்ஸு, அது வந்து கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் பீப்புள்ஸ், டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த பீப்புள்ஸ் லைஃப்ஸ். அது மாதிரி தான் 3 பேர் டுடே வி ஆர் ஹேவிங் ஹியர். மணிகண்டன் சார் வந்து he is heading electric mobility of Robert Bosch. Robert Bosch வந்து one of the best company, top 5 tier 1 company in the world in automotive. Tier 1 OEM அடுத்து, OEM is original equipment manufacturer. They manufacture vehicles like top 5 is OEM. அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறவங்க tier 1. வேர்ல்டு வைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா top 5ல டெஃபினட்டாக ராபர்ட் பாஷ் இஸ். அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு an incredible story he was explaining to me today morning. அவர் வந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்து அவுட் சைடு யூரோப் ஒரு என்ஜினியரிங் சென்டர், நாட் ஒன்லி ஃபார் ஐடி,
For core engineering, ஒரு center வந்து இந்தியாவில் டெவலப் பண்ணி, he says that more than 25,000 people are working, engineers are working. Most all of them are engineers. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இருந்து அதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ லாங் பிஃபோர் 2008லேயும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்காக ஒரு ஃபெசிலிட்டி, ஒரு செப்பரேட் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் சென்டர், என்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஆரம்பித்து அதில் வந்து அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை வி கால் ஹிம் ஃபார் திஸ் ஃபங்க்ஷன். அண்டு மிஸ்டர் ஸ்ரீராமன் சார், அவர் வந்து R&D வந்து ஹெட்டாக இருக்கிறாரு. TAFE number 1 tractor manufacturer in the world. Number 3 in the world. Now, since we are agriculture based country and Chennai இருந்து ஒரு டெவலப் ஆகிருக்கிற ஆர்கனைசேஷன். Earlier our CTO கிட்ட நம்ம பேசியிருக்கிறோம். We are already doing many projects with that organization. Say அவங்க, there are many tractor manufacturers are there in the world and agricultural well developed countries are there. But இந்தியாவில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான சொல்யூஷன்ஸ், I strongly believe நம்மளுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி அது வந்து இங்கே இருக்கிற என்ஜினியர்ஸ் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்தை we can understand, நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, லெஸ் ரிசோர்ஸஸ் கன்சப்ஷன் பண்ணணும், அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும், நம்ம என்ன ப்ராப்ளமோ அது எக்ஸாக்டாக அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸாக இருக்கணும். அது வந்து இந்தியாவில் இருந்தால் தான் முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிஜினியஸ் கம்பெனி இந்தியாவிலே ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணி they are becoming multinational companies. அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நிறைய R&D ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு SAEல ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்ட் அண்ட் எந்த ஒரு நியூ இனிஷியேட்டிவ் இருந்தாலும் SAEல he participate and organize. And he wanted to see that students would become engineers and contribute for the society. Very active. Today we also have here. And Kannan sir, it's that organization TRW, Rane TRW. I have been doing, my company is doing business with them since 20-30 years. And the organization, most important thing, they have collaboration, technology collaborations. Even the particular organization, they do steering. Rane வந்து many companies, ஒரு வந்து steering division. அந்த steeringல வந்து torsion bar ஒரு particular component. When the steering twist பண்ணல அந்த rod வந்து it has to twist for 7 degrees and twist ஆகும். அது வந்து they were importing that part from European countries. In 2005, I met their senior materials management people with R.S. Sriraman sir. So he wanted to indigenize that part. But material is very critical material. We agreed to import material from Europe. Now I developed. Then I developed new machines. Most of the machines were imported from Korea and Japan, and the particular component, exclusively for the particular component, I invested around 3 crores those days, 13-14 years before, and the part developed. So, in the particular component of the critical material, there is pinion shaft, a component of the development, and the process now. அந்த டெக்னாலஜி அவங்க ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் வச்சுருந்தாலும் இப்போ நிறைய அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் Rane TRW நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்ஸுக்கு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் காம்பனண்ட். சரி, லேட்டர் ஆன் ஒரு 2008-9 I developed another component in that system called input shaft, that is for TRW Japan. TRW is a worldwide organization. They had a plant in Japan. And the particular component வந்து நாங்கள் டெவலப் பண்ணோம். அப்போ I came to know that the complications involved in developing that particular component. It's much more complicated component. So இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்குமே எவ்வளோ டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ஒரு இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது, நாட் ஃபார் டிசைனிங். இவங்க அதில் டிசைன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மெனி மோர் காம்பனண்ட், கிரிட்டிக்கல் காம்பனண்ட்ஸ் வந்து
they established, they developed, and they are continuing their business. Later on, now they are venturing into electronic power steering also. And the organization, not only for R&D and also manufacturing systems, you can take the best manufacturing systems in the world. And Rane Group got the first Deming Award in India for manufacturing systems. So on the organization, he is working, and when approached that president of Rane Human Resources, sir, he recommended Mr. Kannan. He is the right person for this engineering day celebration, and he is here. And I also thank all three of you for being with us, and also you appreciate your contribution in engineering. And I am sure the students who are here learn and understand your journey as well as your organization's journey and whatever the contribution you have done for engineering society. And I am also sure not only learn, they also become like you in the future. Okay? So that is the idea behind this Organizing Engineers Day. I am sure this day will inspire you to become real engineers who can solve problems and contribute not only for to build your career and also to change millions of people's lives in India. India is a country still struggling. We are all having comfortable life, but many Indians still finding difficult to lead day-to-day life. செருப்பு போடாமல் இருக்கிறாங்க, ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்குது, தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் இருக்குது, எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. அந்த நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன லக்ஸூரியஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பேசிக் என்ன வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு என்ன தேவையோ அது இல்லாமலே இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக அரசியல்வாதியில் மட்டும் கிடையாது, அவங்களாலாம் கண்டிப்பாக முடியாது. என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்களால தான் முடியும். அதே என்ஜினியர், if you become entrepreneur and if you are starting your own business venture, even more good. You can do many changes, accelerated changes. That's all I wanted to share on this day. Thank you very much for your presence here. Thank you. Thanks for the opportunity, and wishing you all a happy Engineers Day. Respected members on the dais and off the dais, and my dear students. The 15th September is something which is very close to my heart. The reason is that's the day I started my working career. Okay. So today I complete 21 years in IBM. So after years change, I have a holiday So really, most of you may know I passed out from Venkateshwara College of Engineering, and then immediately as a graduate trainee I started, and some of you also would have started as a graduate trainee and still continuing. So it's a very special day for me, so I'm happy that we are all here. I'll just elaborate on a couple of points that sir said, and more importantly, actually today the celebration is all about the three distinguished engineers we have. Okay. இன்னைக்கு என்ஜினியர்ஸ் டே எத்தனை பேருக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியும்? ஃபங்க்ஷன் பண்றது நிறைய பேர், கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியல. ஓகே, தெரியாதவங்க கூட இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கோம், இத்தனை பேர் இருக்கோம், அதனால நமக்கு தெரியுது. தெரியாதவங்க கூட இன்னைக்கு கூகுள் பண்ணா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்? they have put a Google Doodle, correct? So they have put a Google Doodle. நீங்க Google screen போனாலே they have put Vishweshwaraya's photo and அந்த dam மாதிரி அந்த ஒரு background. How many of you saw that doodle today? Anyone? Right? So one thing let me tell you, an engineer, இப்போ வந்து இந்த சர்தார்ஜி ஜோக் வந்து பாப்புலரா இல்லை, இப்போ வந்து engineer jokes தான் பாப்புலரா இருக்கு. But please understand, it's jokes made about engineering graduates and not about engineers. About an engineer nobody can make fun of, right? Because there is an original contribution that he or she has made. The jokes are all made about quote unquote engineering graduates. So this is what I keep repeating. There is a difference between being an engineering graduate and being an engineer. Okay, the difference வந்து எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். நான் படிக்கும் போதே எங்க வீட்டில் ஒரு ஜோக் போச்சுன்னா எங்க வீட்டில் எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நல்லா படிச்ச இன்ஜினியராக கூப்பிட்டு வர. அப்போ நான் யார்? நான் ஈஸி. ஓகே, நம்ம வீட்டில் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு பழமொழி, ஏட்டு சுரக்க கறிக்கு உதவாதுன்னு. Right? So the theoretical knowledge does not take you so far.
And that is what kind of brings the difference between a scientist and an engineer. Right? I don't want to belittle the scientists in any way. But as a scientist, by their definition, what they do is they try to understand what is already there. What is already there, they try to probe deeper, and that's the method of scientific inquiry. They come up with new theories, concepts and all that. Right? And the scientist dreams. So, படிச்சிருப்போம்ல இவர் நியூட்டன் வந்து உட்கார்ந்திருந்தாரு அப்ப ஆப்பிள் விழுந்தது. So they are able to connect the concepts. ஏன் இது நடக்குதுன்னு அவங்களால சொல்ல முடியும். பட் அந்த கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணி மக்களுக்கு உபயோகமா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்லயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பண்ணோம்னா தட் தேர் கம்ஸ் அன் என்ஜினியர். ரைட்? அதே மாதிரி நம்ம அந்த பென்சிங் ஸ்ட்ரக்சர் கூட எப்படி ஃபார்ம் பண்ணாங்க, அவர் கனவுல வந்து ஏதோ பாம்பு அந்த ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணது, அவர் இட் கேம் இன் ஹிஸ் ட்ரீம். தென் ஓகே இப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு இந்த பென்சிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு. So they are able to connect the patterns and come up with concepts. But if it has to be translated to something useful for the larger society, right, there comes an engineer. So that's the difference. A scientist dreams, an engineer delivers, an engineer designs. So let me ask you, Abdul Kalam வந்து engineer or scientist? அவரோட டைட்டில் வந்து அவர் வந்து பிசிக்ஸ் படிச்சாரு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் MIT-ல ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங், அப்புறம் DRDO-ல அவரோட டைட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட், அப்புறம் பிரசிடென்ட், ரைட்? ஸோ அவர் வந்து சயின்டிஸ்டா இன்ஜினியரா? போத். ஓகே, இதுக்கு அவரே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் சேஸ் இஸ் அவரோட உங்களுக்கு ரொம்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்த ஒரு இது, வாட் கேவ் யூ த மேக்ஸிமம் ஹாப்பினஸ் இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஹி சேஸ் when we launched our first Agni missile, okay, I was happy. But when I saw these young children, polio affected children, moving around happily with the prosthetic limbs that I designed, it gives me bliss. Okay, and the rocket lab, whatever material that they used, the lightweight material, அதை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி இந்த calipers were நீங்க பார்த்திருப்பீங்களா தெரியாது. Now polio is completely eradicated from India. But polio affected children, அவங்க நடக்கிறதுக்கு இந்த calipers கால்ல போட்டுருப்பாங்க இல்லையா, that will be more 4 to 5 kgs. And அதை இழுத்துட்டு நடக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும். So he said, and that is where an engineer comes in. We are using some other material in our rocket launch which is much lighter. Why can't that be used for designing these limbs? So they were able to design calipers which are 400 grams, 1/10 of the weight. So it's all about applying science, right, to solve a problem that you have. So an engineer is expected to apply science, maths and all of it. So if இன்னொரு விதமா illustrate பண்ணோம்னா, we all are familiar with Venn diagrams, correct? Venn diagrams. So let's look at two circles. One circle is the scientific inquiry, the scientific knowledge that is there out there. And then another circle is the societal need. Sriraman sir சொன்ன மாதிரி there's a lot of needs in the society, right? இவர் வந்து MV சாரோட ஹிஸ்டரி கூட நீங்க படிச்சீங்கன்னா, அவர் முதல்ல he studied physics and then he goes on to do his engineering from Pune, College of Engineering, Pune. And the Pune University la yaar first rank vaanguraangalo, they get a government job. That's how it works. Avarku munnadiye nariya perukku they have got the job, and adukku avarku appuramum nariya per they have passed through the College of Engineering, Pune. But why only his birthday is celebrated as Engineers Day? Right? So there is something a little more unique about him, correct? எத்தனையோ இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிறது பார்த்தா எத்தனை இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம பாஸ் அவுட் பண்ணுறோம். அதுக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபார்வர்டட் ஸ்டாண்டப் காமெடி ஏதோ ஒன்று வந்தது. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முன்னாடியெல்லாம் வந்து என்ஜினியர் கிராமத்தில் வந்துட்டு என்ஜினியர் வீடு எதுன்னா ஒரு மரியாதையோட சார் அங்கே இருக்கு, ஏன்னா ஊருக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய ஆன போது, சார்
யாரை கேட்குறீங்க அப்படின்னு ஒரு 2-3 பேர் வச்சு, இப்பெல்லாம் வந்து சார் அந்த பாலத்துக்கு கீழே சும்மா படுத்திருக்காங்க பாருங்க, அவங்க எல்லாம் இன்ஜினியர்ஸ் தான். இது ஒரு ஃபார்வர்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடி. ரைட்? அதே மாதிரி இந்த தமிழ் படம் பிள்ளைங்களெல்லாம் படிக்க வைங்க, ஆனால் இன்ஜினியரிங் மட்டும் படிக்க வச்சுருக்காங்க. ரைட்? இந்த மாதிரி விஐபி 1, விஐபி 2, அடுத்தது 3, 4 அவன் படம் எடுத்துட்டு இருப்பான். அவன் படம் எடுத்துட்டு படம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பான். நம்ம அதை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும். Right? So that is where there is a lot more responsibility on us, right? And believe me, they are all making fun of engineering graduates and not engineers. And I keep visiting colleges. So இப்போ recent-ஆ சார் ஒன்று ரெண்டு இல்லை, quite a few, at least ஒரு 10 different colleges-லேருந்து எனக்கு வந்த என்கொயரி என்னன்னா, நான் இங்கே சிஐடியில் இருக்கேன்றதுக்காக சொன்னேன். எப்படி சார் சிஐடியில் வந்து 175 மேலே இத்தனை அட்மிஷன் ஆச்சு கட் ஆஃப்? ஓகே, அண்ட் if you see the ranking, அது பார்த்தீங்களா? அது இந்த வருஷம் அட்மிஷன், ரைட், வேர் காலேஜஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். அண்ட் நார்த் இந்தியாவிலலாம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் காலேஜஸ், பைக் ஃப்ரீ, பார்த்தீங்களா இல்லையா? I can share that. There is a college which advertised, they give the latest model bike for students who are getting admitted. So அப்படி இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எப்படி சார் வந்து நீங்க இத்தனை அட்மிஷன் இது பண்ணீங்க? என்ன நடக்குது? Because you keep visiting the college, what are they doing differently? This is one enquiry I am getting. To that my only answer is, sir, எல்லா காலேஜும் வந்து நீங்க எப்படியோ ரிசல்ட்ஸ் காமிச்சிருவீங்க. There is a way to write the exam. 5 வருஷ क्वेश्चन பேப்பர், டெய்லி டெஸ்ட் வச்சு அதை வச்சு இது வச்சு ரிசல்ட் காமிச்சிடலாம். But if there is one thing that they are trying to do differently and they have achieved some reasonable success is competition based learning and project based learning. இந்த ரெண்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இது வந்து, believe me, this is not required by AICTE, Anna University, NBA, NAC. இதெல்லாம் நான் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என் பசங்க இத்தனை காம்படிஷன் போறாங்க, இத்தனை இது பண்றாங்க. Or I am doing so many industry consulting projects. காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That's not a mandatory requirement. But why we are doing it is, you are being prepared for life. Believe me or not, இங்க இருக்கிற 3 who are receiving this engineering excellence awards will acknowledge that what they read and whatever concepts they have and today what they are working are far away, because the technology has evolved. ஒன்றும் இல்லை, நான் படிக்கும்போது, I don't know if you still read it, floppy diskன்னு ஒன்று இருந்தது. I don't know if any of you even know that. Okay, 5.5 inch floppy disk இருந்தது first year படிக்கும்போது. 4th year படிக்கும்போது that became redundant and 3.5 floppy disk. அதுக்கப்புறம் compact disk. இப்போ most of the laptops don't even have a CD drive. Correct? இப்போ என்ன யூஸ் பண்றீங்க? pen drive. நீங்க கிராஜுவேட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அதுவும் போயிடும். Where what will you be using for storing? Cloud. Right? It completely disappeared. So இப்போ எவனா ஒருத்தன் வந்து அந்த டெக்னாலஜில பெரிய பேட்டன்ட்லாம் ஃபைல் பண்ணி உட்காந்துட்டு நான் இந்த டெக்னாலஜிக்காக நான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா what will happen to him? Right? Unless and until we are having that or we are prepared to learn on our own, right? It doesn't mean that college or Anna University syllabus or something is bad, but there is only so much that the curriculum and the regulations can do. ஒன்றும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண இயர் வந்து 2016 வச்சுங்க, அந்த 2016க்கு ஒரு ரெகுலேஷன் போட்டுருவாங்க, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன், இதுதான் சிலபஸ். நீங்கள் படித்து முடிக்கிறது வரைக்கும் அதுதான் சிலபஸ். அந்த 4 வருஷத்துல என்ன டெக்னாலஜி மாறி இருந்தாலும் I can't change the syllabus. That's how some of the systems are working. So அப்படி இருக்கும்போது how are we creating opportunities for you, right, to get real time exposure? நீங்க industry projects நீங்க whoever has worked, you will definitely see that is not covered in your syllabus. You have to learn something on your own, right? Unless and until you develop this trait of self learning and willingness to learn something outside of your, because believe me, you will have multiple careers in your life. ஒரே கம்பெனியில் வேலை பண்ணியிருப்போம், பட் ஒரு 10 வருஷம் ஒரு டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம், ஒரு டிவிஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம், அடுத்த 5 வருஷம் இன்னொன்றுல ஒர்க் பண்ணி ஆகணும்.
ஏன்னா நீ ஒர்க் பண்ண டிவிஷன் டிவால் ஆயிரும். Technology would have become obsolete. Company would have moved forward, and unless until we are moving forward, we will not. So my answer to them was, sir, in the industry consulting projects that they are doing, right, and the competition-based learning, which is what my request is. Most of you are involved in one or the other projects. That's why you are here on a Saturday, right? So, இப்போ வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும், but most of you are doing it out of your own interest, I know. But this, believe me, mark my words, some of you may even join IBM, mark my words, this will help you for life. So, இதுதான் வந்து ஒரு differentiation. So, இப்போ வந்து we saw this Venn diagram with two circles, right? Scientific knowledge and societal need. இந்த இதான். இப்போ இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னா, visualize two more circles. Okay, I had a chart, but I'm sure you can visualize this. Two more circles என்னன்னா, we all know this left brain and right brain. யார்கிட்ட சொல்லிட்டு சொன்னா, sir, there is nothing left in the right side and there is nothing right in the left side. But that is not what I am referring to. But left side and right side, one is more on data, analytics and all that, the other is more on creativity. Right? So, இப்போ வந்து, there is one part of you which is good in analysis and all that, the other side is creative. And we have to use both of it. Now put all these four circles, okay? Scientific knowledge, societal need, analysis, creativity. The intersection of all this is, right? And that is where we are falling under. And the skill illama nama vandu pure analysis mattume pathadu, pure creativity mattume pathadu. So these all has to complement each other. So definitely, I think we are at the right place, okay, from a college perspective. Second, from a generation perspective, I think the future opportunities are all in India. India, our product is successfully launched, it will be ready for the world. Right? Gone are the days of course, automotive experts, they are the right people to talk about. We had these gas guzzlers and all that, Every country is moving towards alternate fuel source or, fuel efficient things. Connected cars, this changes, it looks like a fantasy today, but when it happens, it will happen in no time, right? And you won't even realize. After that, you will see that things have changed. If I say the USB, you won't even realize. You would have naturally gone to that habit. You won't even realize that the USBs have disappeared in 1 year time. I'm telling you. For example, we had the CRT TVs at home. Some of you still have that? Anyone still has that? And the TV disappeared. It has disappeared. Nobody formally came and said we are discontinuing this product, we are moving to plasma, LCD, adukku oru obituary adala onnu nadakala. Telegram onnu irundhudu. At least for that there was some because it was a government thing, they said we are discontinuing Telegram. Many things will get discontinued. Whatever you are seeing today around you, watches are going to disappear. Adana the risk nama capture panna Fitbit they are trying to capture that market share still. Companies are buying, but it's not required. The passbooks will disappear. I don't know if you still have passbooks. Nariya things that we are seeing around will disappear. So appadi irukumbodhu and technology liyo and area la na work pannittu irundana, unless and until I am continuously reinventing myself, right, we will not be successful. So that is the message on this Engineers Day. So I would like to thank Sriraman sir for immediately accepting the suggestion that we should do it. And one more thing, probably sir, with your permission, we will do is we will also recognize one of the budding engineers from next year. Yes. Right. So one of the engineers, விஸ்வேஸ்வரையா பத்தி சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன், யார் சார் ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி இருந்தாரு, 100 வயசு இருந்துட்டு போயிட்டாரு. You may or may not be able to relate that. But if you look at some of the people who have benefited, Mandya was a complete barren land. I don't know if you know this Mandya region, right? By sheer construction of this Krishnarajasagar Dam, it has changed. Our life la pathina nariya tidbits irukku. One honesty and integrity. These age-old values will never go away. Honesty and integrity, he was known for it. Office they had candles, I believe. So our general discussion, our friends on the office candles vaangi vechirupar, adha anichittu
சொந்த காசுல வாங்கின கேண்டில், இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் இன்டெகிரிட்டி, ரைட்? சென்ஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் டிசிப்ளின் அரவுண்ட் தட். அந்த டைம்ல மினிஸ்டரே வரனா கூட வரலன்னா he will get started with the function or with the event or whatever, right? மூணாவது most important thing, he lived for 102 years. 1860 he was born, okay? 102 years வாழ்ந்தது பெருசு இல்ல. At the age of 90 he designed a bridge, okay? Bihar, okay? Bihar, the bridge across the river Ganges was designed by him. 90 years la nammala eppadi irupom theriyala, right? Irupom, kandipa irupom. That is another good and bad news is today a child born today has 50% probability that it will live beyond 100 years. இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த ஆர்கன் பிரிண்டிங்லாம் வந்துச்சுன்னா you decide when you want to die. Seriously, right? You can live as long as you want. The 3D printing organ printing will become a reality, right? So அப்படி இருக்கும்போது 90 years and then he goes abroad for inspection around 80 years or so. For a 75-foot ladder, much younger engineers were hesitant to climb. He just climbed, right? So இதெல்லாம் வந்து it all shows that passion, interest that you have and எதையாவது ஒரு சாதிக்கணும் அப்படின்ற அவர் ஆரம்பிச்ச சில ஃபேக்டரிஸ்லாம் இன்னைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு. மைசூர் சாண்டல் சோப் யூஸ் பண்றோமா, ரைட்? மைசூர் lamps, மைசூர் சாண்டல், பத்ராவதி iron and ore, right? This was going through a loss and they said, can you turn around this? He started it, after that he retired and then he again went, he turned it around. அப்ப அவருக்கு வந்து அந்த டைம்லயே அவருக்கு வந்து salary வந்து they didn't fix the salary yet because he came after retirement. But after he turned around, he didn't accept any money. It was close to 1 lakh or whatever. He said, start a college, Polytechnic College. Today, Jaya Ramachandra Polytechnic College in Bangalore is that. When they said, can we name it after you? King Kerala name pannunga. That was still a Mysore princely state, right? Adhe madri, personal values at work. There are a lot of stories about, which will spread the aura about it. But one specific incident is that the Mysore kingdom, Dashara is a big celebration in Mysore, right? Above there were also British people and also Indians, senior people who will attend that. Britishers, they used to have chairs. For Indians, they had to stand. So, he stopped attending for 2 years and then the king asked, why you are doing this? He said, this is why I am not attending. Then Indians were also given chairs. This is one part of it. The second part is, when he was the Diwan, okay, one of the British lords sends a note to him saying, "Ninga design panna chair la romba height ah irukku. Okay, the chairs are quite high, so I can't rest my legs on the ground. So எனக்கு வந்து ஒரு cushion வேணும், என்னோட legs ரெஸ்ட் பண்றதுக்கு, கால் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு cushion வேணும்." So he sent back a thing saying, "We have fixed it. The height of the chairs have been reduced." Right? So his personal value was, all are equal, right? Either in the British and the Indian and respect based on merit, based on knowledge, based on intellect and all. So these are all some of the interesting and inspiring stories. Seri, avara patti nama ipa sonna ethana perukku theriyudhu, but there is a films division video, 18-minute video. I have also shared it in my Facebook today. So among all other things, if you can spend some 15 minutes watching the video, it will be really inspiring. Okay, that's one request. So இவரை பத்தியெல்லாம் நம்ம சொல்லி நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகாம தெரியாது. அதனால தான் we have 3 live excellent engineers, right, who are going to talk to us about their journey, which I am sure will be inspiring because some of you may also be joining these organizations in future, right? So wishing you all the best. Happy New Year. Respected Mr. Sriraman, the chairman of Chennai Institute of Technology, the principal Dr. Srinivasan, and also my colleagues on the stage, Mr. Sumant, who was also an inspiring person here today, and Mr. Sriraman and Mr. Kannan, who are fellow recipients of this award. So, I'm becoming speechless, This is one of the
very remarkable, beautiful, unforgettable moment in my life. So I thank each one of you for considering me for this award today. I mean, it's a day of Mr. Visveswara's birthday. It's a long way for me to reach that stage for sure. Yeah. But nevertheless, as an engineer, yeah, how do we really, contribute to the society, and how an engineer is becoming a real engineer, and what is that we could do to the society? Probably, if that inspires all of us, yeah, as engineers, I would like to say, some of the journey, engineering journey which I went through, and also my achievements, which would help you in your journey of life. We are all same, yeah. We are all in the same community, engineering community. But before even starting that, I would also say that this award also should go to people like Mr. Sriraman. I was really truly inspired by his story. I was talking to Bala is not here, I guess, in the morning, and he has started, he was an engineer who did his diploma in mechanical engineering, and he was working in a company, and he did higher studies, AMIE, that's what they call them, and is there today, I don't know, a part-time. And he excelled in his studies by scoring All India topper in AMI. And he started his engineering company after that. And you know what all things that he achieved. He transformed not only himself, he transformed, a part of the society into a beautiful engineering students or engineering aspirants in this area. So, first of all, sir, you are truly inspiring for us also as engineer. Thank you so much, considering us for this award. Anyway. Yeah. So, to say a few words about my journey, I am from a place called, it's close to Theni, Theni district. Yeah. I studied in a government school in a very, very backward environment, I would say. Till my schooling. And but I was really sure, yeah, that I was topping in the classes all the time. In my schooling, my parents wanted me to do medicine because medicine is a very lucrative profession those days. Maybe not now, I don't know. Even now. So it's lucrative profession, and also you get highest pride of your son being a doctor. Even my relatives, friends, and everybody is kind of advised me that this one would suit you. Even I started writing my name as Dr. Manikandan. Now you're doctor. Yeah. But what this changed me as a whole is stories like that. I have read one story. The story about engineers, for example, in a book, the story came. There are 3 engineers who are discussing about who is the best engineer. Have you heard this story before? Who is the best engineer? So these 3 engineers are civil engineers, mechanical engineers, and IT software engineer. Yeah. The civil engineer said that which is the oldest discipline in the world? So think about creating the world. Before even thinking about creating the world, who created the world?
God, right? God has created the world. You have thought about the architecture, how this world should be, and where to place which item, and how the whole things would work. So he said, God should be a civil engineer. If God is a civil engineer, then obviously civil engineers are the best engineers in the world. Little bit gratitude. Okay. And the second fellow, the mechanical engineer. I mean, sorry, if you are also a mechanical engineer, he has to prove that he is good, right? Over the civil engineering. So he is also an interesting mechanical engineer like Mr. Sriraman. He stood and he said, God is not a fool, right? All of us agree God is not a fool. Let us say you create a structure like that, keep it there and there. Will it work? I create some person here stands here. Yeah? Some buildings, some nature, some fountain, this, that. Keep it there. Will it work? Not work. This is not how the world is working, right? You have solar system, you have galaxy. Everything is moving. So there are a lot of mechanisms. Even in human body there are mechanisms. So God, even before thinking the structuring part, thought about how these mechanisms would work. So God is a so then now people like me who is an IT engineer. Now he is there to prove that the IT is the best engineering, or information technology, or computer science is the best engineering. Okay. He stood up and told these guys, I agree, logically. Yeah? So I'm a logical thinker. Logically looking what you guys are discussing are true. You look at your point of view, you are true. If you look at this point of view, you are true. But even before thinking a mechanism or a structure, what would have appeared in the mind? What would have appeared in the mind? Thoughts, ideas, right? Even before that, some vague imaginations, chaos, right? So, we are known for chaos. Correct? Software engineers are known for chaos. So, which is the first discipline in engineering? So, now, what happens is, that is what is engineer's life also becoming total. Right? Either you are an undergraduate studying or even after studying, it is become. But what inspired me was those days. Yeah? As an engineer, you are a creator. I got inspired by this idea of becoming a creator. If you are a doctor, are you a creator? You are a diagnoser. You are a fixer. You are a corrector. You are correcting a system. But the difference is you are correcting only one system, that is a human system. Where I become an engineer, it is limitless. Right? That idea of that creating something is got into my mind at that point of time when I was doing my +1 or +2. So everybody is expecting that I would definitely score. Even my teachers were expecting. Well, I was one of the brightest students in the school.
Also, I'm a very good hockey player. I represented Tamil Nadu those days. So it's not only that I studied. Yeah. So focus as a student, we should have in everything. So I wanted to be an engineer. I even we went to an argument with my family. Then I told the family members, we went to an agreement saying that if I get a particular institute, let's say REC those days, yeah, I get an admission in REC or NIT, I will study engineering, otherwise I will do medicine. This is the agreement I had with my father. Then I worked in the background completely towards getting admission into NIT, which I achieved because I wanted to do an engineering. I got admitted into NIT and I did admitted into electrical and electronics. One of the toughest, in engineering, it's all imagination, theoretical and all that. But I said, I want to do something which is the toughest of the stuff. Okay. It was also tough for me. I did not have a situation like you. So those days, my annual college fees was 2,800 rupees in a year. Yeah. My hostel fees 150 rupees. It's a central government college, right? REC is those days it's very less expensive, not like I don't know how much the fees are today. The overall, the whole year the hostel fee for the whole year is 150 rupees. And the additional money that you have to spend is for your food. Yeah. The food is 450 rupees per month. The situation in the family is we are not able to afford. My father will never pay this. Never will be able to pay. We will pay once in a year. I will get my scholarship. I will get my scholarship 1,500 rupees. Now only the balance he has to pay. So he will wait for me to get the scholarship. But he will pay the remaining thing. I will come, I will touch this, but I will also tell you what can be done today. So after that, my engineering is done. So in REC, of course, you know that you will get campus, you will get placements and all that is not so tough. So REC, why people choose REC? 100% placement, correct? I also did that. So I got my placed in a company which is working electrical machines. Somehow I could not stay in the electrical machine making company because IT was booming those days. 94, IT was just getting established. And somehow I want to get into IT industry. Basically, I wanted to go to America. Yeah, everybody was in that time was thinking, I will join IT company and go to America. So I was looking for, then I came to Chennai, I joined the company called Dynamic Software Solutions. Worked there for 2 years solving Y2K problem. But my engineering is not going anywhere. And after that, I wanted to join a better job, which will take me to America, because that company was not taking to America. So I learned Visual Basic, Oracle, and I joined Bosch. Thinking that it's a multinational company, yeah? And somehow I get a chance to go to America, but I did not know that point after Bosch was only German company, only possibility if at all to go to Germany. So, my America dream is gone. We went to Germany. Worked for 2 years. And 2 years after I noticed that this company doing Oracle Visual Basic definitely will not take you anywhere. Yeah, because they are working in automotive technology, which is not the field which I know, and I know only Visual Basic client server programming. Yeah. Then I got into a job
some managers I got hold and got into ECU, electronic control unit programming. Only with the hope that I will go abroad, like everybody else do here. Then I worked there for a year or so. I got some experience. After this experience, they sent me to Germany. In Stuttgart, I went, landed there. The first 3 months went off like anything. Like new country, exploring these possibilities. You know, think about coming from a remote village in the south part of Tamil Nadu. You know, our place is even a border case, Kerala and Tamil Nadu border, even the remotest area. Going and seeing everything, was really happy, enjoying, and this was there for at least let's say maybe even 1 year. I lived there for 2 years, and after that I started feeling what I saw in Germany. This one incident which is really transformed me is that I was taken into a kind of intercultural program involving all the Bosch engineers coming from various parts of the world, trying to learn about Germany. So we went to this program. So we were attending and everybody talking about their own cultures and this. And of course, we know what we are and all that discussing. There is one cultural aspect they talk about Germany those days, is that no German company makes big advertisement on any of the products. Have you ever noticed? Or even I represent Bosch. So I also used to ask my bosses, why Bosch is not doing so much of advertisement? Of course, home appliances they do. Home appliances is a very small part of Bosch. But we don't really advertise so much. Why? And many German companies for that matter. So these people told me that the culture here in Germany is that the product should sell for its engineering. The product should sell for its engineering, not for the. So that is one culture. Even today, when they talk about engineering, whom do you say as a reference? You say German engineering. Correct? How can such a culture can be there in the entire community? The entire society, community is a small word. So they love engineering. They love engineering so much. So that's why I learned my passion towards engineering. So engineering means it so much is there. I mean, Sir was also talking about mobile phones, so many technologies and all that. This is what our work. What is the work of engineers? Engineers' work is to make people lazy. Right? It's in a way. It is what? We make people lazy. We make people used to convenience, comfortness. Correct? We transform the world. We transformed generations after generations. 1,000 years back, 100 years back, and today, how the world has totally transformed. And who did this transformation? Imagine, who did this transformation? Ask yourself. Engineers. Right? We are going to transform even further. The beauty is, or the most important aspect is, those days, the transformation was taking a longer time. And today the cycle is shorter. Right now.
So we have to be a more prudent or more efficient engineers when compared to our references or the senior engineers. So this is one thing which transformed me. So I thought I better me change myself, be passionate about engineering. Came back to India. Then I was working in automotive aftermarket division, where we do the diagnosis of the vehicle when the vehicle is taken to the workshop. We read out the ECU information and see what is the values that comes out and fix the problems. Then I said, this is not I would do. I would do the core engineering. By this time, my idea of going and settling in America, earning in big dollars, with the big vehicles, big bucks, all that is gone. My aim is to make core engineering get into some subject which will give me an immediate satisfaction. Then I moved from this job to another job, of course within Bosch, where I was writing again controller program for aftermarket to steering systems, and later from steering to engine systems. So every 2 years I jumped my career. I jumped not just like that. I have learned, I have improved myself, I have transformed in the way that company or the job would expect me to perform, and then move to engine management system. Because engine, powertrain, is the heart of any vehicle. So now I felt that an engineer from Oracle, Visual Basic and that knowledge was transformed himself to a powertrain engineer, which is achievement. Okay. But this transformation also lasted only another 2 years or 3 years. Yeah. Another 2 years, 3 years, I said, even now, I am not doing anything worthy, because what I do is I write some control software. Is this engineering? Of course, that is one part of the whole engineering. But how do I learn complete engineering? So by that time in the journey, the organization has made me, put me in a management job, where I've already become responsible for one particular business line. Now, how do we transform now? Because you are no more an youngster, or no more engineer. And the organization also wants you only, considers you as a manager, or a day manager sometimes. That's a different story. But he considers a manager. So what is the transformation? But the engineering, the engineer inside me was always saying that you have to do something different. That's where in 2008, around, people are talking about electric. That those days, even Tesla is not known. 2008, Tesla is not known to the world. Yeah? But there are certain aspects coming about electric mobility. I felt that the electric mobility is one area which is definitely going to transform the world, right? Because it's going to bring in more convenience, more comfort, more pollution-free movement, mobility and all that. So, and this is what is also a new field which is coming up. So I thought I can do something different and something more useful, and I did electrical engineering. So finally I had something of my interest which I would do, I pursue, and somehow I got this project, moved to that. I started as a single person, again, back to square one. As an engineer, I never, went out of learning. Yeah? I always wanted to learn something. So this, again I came back to square one. I started as a single engineer in 2008, doing electric mobility. Software, control, no. I said I would do systems. Yeah? I transformed myself
I learned about the components, I learned about motors, I learned about power electronics, and I transformed myself. Of course, whatever I have done today is only, it gives me one level of satisfaction. Another satisfaction which gave me, when I think about whether I am really worthy enough for this award, still I am not able to convince myself. Yeah? That's why I am trying to find some answers. So of course, in the electric mobility, one thing we achieved is I also registered a patent in India on a new electric vehicle concept. So probably something which I have done and got it awarded last month. But is this okay? No, still something says that it is not working. As he said, you have to find or make a product at an economical price which would be useful for the society. Okay. This is one thing which is really tinkering my mind, that though I have feel that I have come to a certain stage in my life, in my journey, whether it has fulfilled my engineering desire, that I become the complete engineer today. I'm really, I would say that it is only put me into some responsibility. Yeah? Mr. Sriraman has given me that responsibility today, that I should think of really a product which would be at affordable price. Yeah, which is what I also wanted to say it in this stage, or even take a oath that I would develop such a thing in an electric mobility component. Which would be useful to the society in India. So with this commitment, I would like to thank you for giving me this honor and opportunity to be here among all these future engineers. Thank you so much. First of all, I would like to, thank for this award, and it's an honor and I'm privileged to receive this award. And if you say engineering award, it's a lifetime. It's not, you get award like you could have done better in the 12th standard. Said you got an award. That's not the end of it. Then you have to do well in engineering. It's a continuous journey. So it's never ending and it's a journey. So if I have to tell something about my past before I move to the other things, I was a good player, I would say, more than studies. I started with football, cricket, everything. So there is a story behind it. I will tell that later. So these things has helped me in the later part. So till I was the first batch of the 10+2 system. So victim also. First batch means it's a guinea pig. So books, 11th, the whole of the 11th, we could not receive any of the books because the syllabus, everything was framed, and in the 12th standard, almost after 1 quarter they published all the books for the 12th standard, as the first 10+2, 1980. So, and then being a player, I represent, I am from Neyveli. I studied the schooling from Neyveli, from South Arcot district. So I played cricket for South Arcot district, and then good player, opening and cricket keeper like Dhoni, and a captain of course. But what happened is that after that, nothing has moved. Meaning that if I have to come to, let us say, Chennai as a cricket player, so I went first to the
coaching, and then in the selection. So I came to the selection. And then I realized that they gave me only for batting only 2 balls. So somebody bowler will bowl. Selection, those days, I don't know now what is the procedure for selection. So 2 balls they told go, because everything is already fixed. Who is going to be the opening, who is the... So it's very difficult to get into the, when you are really a player. Those days, now, the talent identification is better now. That's why you can see India is progressing in all the games now. Olympic games, we are able to do better than what it was there previously. So good in this one. So I did not do good in the 12th standard. So I have to join a BSc Mathematics. So I am good in mathematics. So then I realized that no sports, back off everything and do only mathematics. So next 3 years, then I was one of the topper in the Madras University. So I got into mathematics, physics and statistics. I didn't get into chemistry, difficult subject. So BSc, and then I got admission into MSc IIT Madras. So I still remember only one thing in mathematics now. Huge panel in IIT, all learned professors, they know everything in mathematics. So I just went and appeared, and then they told me, do you know Cauchy-Riemann equation? I don't know how many of you recognize this Cauchy-Riemann equation. Minus infinity to plus infinity fx dx equal to 0, no? So these type of things were happening. So then I decided instead of doing something, I just went into mathematics, and then it was only 14 students in MS Mathematics. Then I realized I got admission to MIT. So 1.5 months later, I shifted to Krompet, MIT Krompet. I thought engineering would be better than doing something. I don't know whether it is right or wrong, but those days you take decision and move forward. Which one is right, I am not clear on till now. So with that engineering, then MIT, so it is part of the Anna University those days, 83, 86. Those days, IT is very famous. IT means in MIT it is instrument technology. It's not the information technology as we are having today. So I got automobile engineering. Not considered great in those days. 86. I don't know. Now equivalent to that is what I don't know, because every time it is changing. When I wanted to do for my daughter, I thought electrical is the best. So I put her in electrical engineering in Anna University, and then she moved away from electrical and Columbia University into management, and so the whole thing changed. So one good thing I would say, what I understand is that 90 to 95% of the students or people who are studying their major or the discipline, they change by whenever you get into job, you change. Whereas in my case, I continued in the automobile sector till today. I am in that sector. So that may be one of the important things. Study something. If you want to go into IT, computer science, please study that one. That is better than doing something and then later enter into IT or computer science or any other field of your own interest. And today, if you see, it is all multidisciplinary. It's not that one segment can do everything. It's not possible. So that way, your teamwork. The next point I am driving is teamwork.
Before I can go to the teamwork, I will complete my journey. I finished, I'm the topper in the MIT, and then I moved to, quickly, normally in MIT, as he told REC also those days, it's almost 100% placement. So that is the only thing. Once you enter, then you first year, second year and all, you should not, that's the image. Once you enter, you enjoy engineering, so your, the future is fixed. Now it is changing, the number of engineering colleges are more. So those days, even I tell my son also, who has entered just now engineering, he says, no, now I have to study. Because the things have changed. Those days it was completely different. Even REC, I think it is the same thing. When you enter, then at least 5 years or 4 years, depending on the and then you come out, because there is a seal, you are an engineer. And then you learn everything in the industry. So engineering is a base, but you learn. And it is still applicable. You think of IITs also. Whenever your IITian is there, then you have a value. So you are from CIT, you have a value. So that value will take that, which means who is creating the value for CIT? Please think. It is basically the faculty members who are creating value to the students, and in turn, students are going to create value to the institute. Which means you should come back, you should be grateful to the institute, and then maybe 20 years later, 15 years later, you come back and then get an award or citation, and then do something back to the institution. That's where you should all think that today you get out something from the institute and then go back, develop the system, ecosystem that you will give back to the university or the alma mater where you are studying. So this is very important thing which I am also trying to do. Sometimes the system is not so good that you can go back and do. Somebody has to recognize also, then only you can go back and do better for the institute. So having done my engineering, I started working for a company called Hindustan Motors. Those days, only Maruti was never existent those days. Then all other companies came. So 86 I passed out, which means after till 92 is the liberalization of India. Otherwise it's a license production. License production means you can produce 40,000 cars in a year. Government will dictate. Tractors, I remember it was 10,000 tractors can be produced in India. That's they will fix. So liberalization came, then all the multinationals came to India, and then now you see. That means the whole of the automobile scenario has completely changed. When I studied, no imagination you can do to that extent what has happened today for the automobile. So you don't know your destiny. Whatever you do, please do to the fullest concentration and determination. Like I always say, the Steve Jobs dropped out from the college, and then he learned something called calligraphy. So the calligraphy he used somewhere else when he again came back to Macintosh. The fonts what you are saying today in Macintosh is only because of his learning of calligraphy. So if you ask today, somebody is interested in knowing or understanding, or you will join a course, you will not. So the meaning here is, anything you do, please do to the best of your knowledge, best of your abilities. It will pay off in the future. You don't know how it will pay off, but there is always a way. Whatever you have learned, you can apply in the other field. So the cross-learning and the innovation, they say innovation is, now what is happening, lightweight material is one thing which is there in the automotive. It is all coming from aerospace. Additive manufacturing, which is a new thing. And if you see the aircraft, all the doors, handles, chairs are all additive manufacturing. You see the structure. If I have to ask you to design a chair, so you will normally do something like this. In additive manufacturing, the thinking has to be totally different. It's a cellular structure.
Okay, that means the thinking has to change when the methods are going to improve, when the technology is changing. So that means constant thing is only learning. If somebody has to design something, they will say, okay, a wheel means they know how to put a wheel. It's a standard, everybody will do that. If you are given a pen and pencil and then say, put a chair, simple chair. But nobody will think of something you can manufacture low cost, low weight, and also possible to withstand all the forces, which means affordability. Coming back to the success of any engineer, if you have to do something in the society, is to design a product which will hit the market and the customers are going to buy this on a sustainable basis, and you go back and see, yes, they are enjoying the product, they give feedback, and it's a good product, then that is the satisfaction an engineer gets. That is a cycle, then nothing more than that. Money is secondary. Money will come, don't chase the money. Money will come once you have all this wherewithal to do a good job. It will automatically come. Then it's only a question of, how you are going to give back to the society. So the cycle, first 15 years, there is a book called Catalyst by Sriraman. It's a recent book. You should read this. He has done some research and then said that first 15 years or 20 years of your career versus the later part of your career. Initially, all the engineers who are coming out of the colleges are more or less successful in the first 15 years. You will reach a manager or something, I'm not, it depends on the individual, but the variation between people are going to be very, very less. But from 40 to maybe 45 years to 60 years, only very few people are successful. So he has studied and then given in that book what makes that second half of your career more successful, and it is because of the first half. So you have to choose your field of your passion. That is very, very important. Otherwise you miss the boat. And you change too many jobs in between is not good. I have seen many people. I have done from Hindustan Motors to Bajaj Auto. I was there in their design department for 10 years in two-wheeler, and then in TAFE, it's an agricultural company. This is my third and almost 20 years I am there with that. So I have seen my own friends who have changed many times in between. So that will also lead to derailment. So you will be derailed in the second half. So you should be very, very careful in choosing what you like, please do. You can be really successful in that, whether it is science, arts or engineering. So this is my takeaway. And why? See, in TAFE, as he was telling, I have to talk something more to the what is happening, for the development of society and industry. Because this award is all to the development of society. So I am really happy to share that anything we do in TAFE is for the agriculture. And agriculture, is basically the backbone. And unfortunately, or fortunately, if you see the two-wheelers, see the four-wheelers and the tractors, I am just doing an analogy, because I am also a part of SAE and other forums like ARA and other forums. There is the Government of India has published AMP, they call that Automation Policy 2016 to 2026. So in that they have envisaged 31265. 312 is India will become the number 3 in the world in terms of manufacturing, in terms of engineering the product and selling the product as well. Product means, I'm focusing more here on the automotives. Okay? Automotives include commercial vehicles, includes cars, two-wheelers and tractors and other off-road highway vehicles also. Which means it will be in top 3 by 2026. And 12% of the GDP, the whole
thing will be contributing to 12%, and it will also give 65 million jobs, additional jobs, over and above what has been created. So this is a good part of it. And it is happening in the for 2016, today 2018, we have already surpassed those 18 target in automobiles. It's growing like anything. And if you see all of this, tractor, India is number one. How many of you know that the number of tractors produced in India, we are the largest producer of tractors in the world. And we have become the largest producer of two-wheeler also in the world this year. So these two areas we have become the number one already. But is it okay that we are number one? We are not okay. Because the agricultural productivity, if you see, in India is nowhere near the benchmark. Benchmark, when I say, it's the highest in US or Europe. So it is to the tune of 20 to 30% is the productivity level when compared to the other countries. Majority. Average it is 30-40% lower. Meaning with the same land size, we are not able to produce rice, wheat, to the extent what others are producing. So this has to change. And Indian population is also growing. More and more urbanization is happening. No labor force for the agri industry. Nobody is willing to, everybody wants something more than that. So that means mechanization is going to drive the future. What is mechanization? That means can it do automatically without a man? Can somebody drive a tractor without driver? Is what is also taught by many OEMs. So whether it will happen or not, that is a different story. But mechanization means it is a tractorization plus the intelligent, smart implements will come. So there it is a multidisciplinary. It is not the implement smart you have to make means you need people from computer science, you need people from IT, you need people from electronics, plus mechanical. See the situation. In TAFE, now we have got 50 electronics in design only. Thinking that this is going to change, we have recruited 50 electronics engineers. So that is so it is not a mechanical. People think that the only tractor means it's a low tech. Please, tractor, you have to change the perception. Tractor is a high tech equipment. It's not a now Wi-Fi is there now in tractors. That means you are able to position through GPS system where it is and geofencing. You cannot cross to the next field. Uberization is happening in tractor industry. That means in India, the land size is fragmented. Why we are growing to that? Why we are number one? Because we are producing more number of tractors because our land size is lower. So I want a tractor, I will buy one tractor. Other person also will buy another tractor. Whereas the land sizes are huge in US. So they use a 200 horsepower machine for mowing the land. So there it is 1 crore machine. In India it is only 3 lakhs, 5 lakhs tractor. So when we have to make that technology which is there, 1 crore machine, but the same productivity levels, that means we need sensors, we need ECUs at a very, very, very low cost. We have to produce, we can have millions of ECUs possible, but at a very low cost. So this is a challenge for the next maybe 10 years. If you see, your productivity level will improve by another 50%, 60%. Then your food security will also be better. So this is where the impact to the society will come. That is also the reason that it's an industry like what Mr. Manikandan was telling. Bosch has never advertised. So this agri field in India is also never, because so many farmers are doing without knowing what they are doing.
because there is no proper guidance for them. Even our forefathers, you might have seen, just they will go to the field and do whatever they know. They do better job definitely because they know what is happening. But today we have sensors for soil moisture content. We have sensors for through imaging process. The health of plants can be monitored. Pesticides can be done in a variable rate manner. In a field you can map, geomapping done, and then it will give us a thing that PNK value in this area is very, very low. Please apply more fertilizer to this area. That is the where the production will improve. That is productivity of farmlands can be improved. This is where you people should make a difference. So have something like that vision, and then go. There's huge potential even in the agri. I am talking about not only the field management. It is more of also the implement management. Bigger and bigger machines are possible once you have bigger lands, but unfortunately we do not have. So we have to live with the 3 lakh, 5 lakh. So the engineering requirement abroad is totally different from engineering requirement what is there in India. So our engineers only can do that. We cannot depend on people from outside. And we are exporting more number of engineers than we are importing. People going out from India is even higher. And we are able to contribute not only to India, but to the whole world. And future generation like you are all in the global generation. Everything is flat, and you can go anywhere, and you can communicate, and then get better things done. So, in short, if I have to do something for you, 3 things I would like to say. One is alignment. So it's like yoga, everything you align, what you want to achieve. Have some vision, what you want to achieve. And thoroughness in job, whatever job you do, whatever you learn, please learn thoroughly. And the third is the uniqueness. Can you differentiate from others? So the product or yourself. When you go to interview, you have to differentiate you from others. So we cannot be, in a society. Teamwork when they say, but individually people have to concentrate and then say, okay. Then only the second part of your life, the career will be good. If you do not differentiate and you are going to be one among the whole, the pyramid is always bottom is heavy. So when you want to go up, you have to differentiate. The third factor is differentiation. So unless you make the differentiation, you will not, in my opinion, these are all my own understanding of what has happened for me over the years. So all the best. Thank you for this opportunity. So good morning to all. Good afternoon. Sorry. So the generation is very, very short. So it's an example. So I would like to thank Mr. Sriraman for honoring me. So it's very exciting. Thank you, sir. So ஃபேஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப கவலை தெரியுது. லஞ்ச் டைம் வந்துருச்சுங்க. ரொம்ப கவலைப்படுறீங்க. I will make it short. Okay, I was born in Madurai. My father was a cashier and my mother is an housewife. So என்னோட ஸ்டடீஸ் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜாக தான் இருக்கும். 8th ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து என்னோட தாய் மாமா அங்கிள் வந்து he was an engineer, he was an electrical engineer. எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து he was the first engineer. நிறையா பேருக்குனா ஒன்றும் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் அன்எஜுகேட்டட். ஸோ அவர் வந்து ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வந்தார். வீட்டுக்கு வந்து கார் வந்து இறங்கினார். அம்பாசிடர் கார் பார்க்கறதுலாம் ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும். ஸோ அவர் காரில் வந்து இறங்கி வீட்டில் வந்து ஒரு 1/2 hour பேசிட்டு போயிட்டார். பட் மற்ற ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்தால் 1 week 3 days இருப்பாங்க. அப்போ தான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன், என்னம்மா அவர் ஏன் இருக்க மாட்டேங்கிறாரு? நான் அவர் இன்ஜினியரு. ஸோ அதனால் வந்து
நம்ம வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ தான் நமக்கு இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனே வந்துச்சு. ஸோ அதுலேருந்து நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ரொம்ப ஆவரேஜாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வெறியோடு படிக்க ஆரம்பித்தேன். வெறியோடு படித்து +2 வந்து மேக்ஸில் வந்து 199 எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் CIT கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி படித்தேன். ஸோ இது எனக்கு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் தான். ஸோ கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் BE முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம இன்ஜினியர் ஆகிடும். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம், இனிமேல் வந்து நம்மளை யாரும் பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ராணே TRW CET கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் ட்ரைனிங்காக சேர்ந்தேன். ஸோ அங்கே வந்து ஓரியன்டேஷன் தான் இருந்தது. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக கூட்டிகிட்டு போனாங்க. மார்க்கெட்டிங், மேனுஃபேக்சரிங், ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆகா சார் நம்ம வந்து ஒரு ஜமீன்தார் மாதிரி இருக்கோம். நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக கூட்டிகிட்டு போய் ஜஸ்ட் என்னென்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். அப்புறம் ஓரியன்டேஷன் புரிஞ்சுது. அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ நான் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னேன். சரின்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட் நாள் போனோன்னே ஒரு மேனேஜர் இருந்தார். நீ போய் மிஷினை தொடப்பா அப்படின்னாரு. அப்போ தான் ரியாலிட்டியாக தெரிஞ்சுது. என்னடா நம்மளை வந்து நம்ம ஒரு இன்ஜினியரு நம்மளை வந்து மிஷின் தொடக்க சொல்கிறாரு. அப்புறம் வந்து மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் மிஷின் ஓட்டணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் அன் ஆப்ரேட்டர். ஸோ 1 இயர் வந்து மிஷின் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணேன். பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து நான் அடுத்து ஒரு என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டரை வந்து கேள்வி கேட்குறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஏன்னா இப்போ அந்த மிஷின் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதோட பேராமீட்டர், அதோட டெக்னாலஜி எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஸோ வந்து ஆப்ரேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது சார், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் சொன்னாலோ இல்லைப்பா இது ப்ராப்ளம் இல்லை, நான் இதை ரன் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு தெரியும், இந்த இதை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு அது வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து எது இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஷனேட்டாக ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தென் முடிச்சுட்டு தென் I took over as project management and TA department, and I'm proud to say we won the Deming Award and JTM Award with I was getting TA and project management. Then I took over as the materials. So materials முடிச்சுட்டு then I took over as operations planted here in Rane TRW. So this is my simple journey. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இப்போ எத்தனை 2 வீலர்ஸ் இருக்குது, எத்தனை மாடல்ஸ் இருக்குது? ஸோ உங்களால் கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது, அவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் பையர்ஸ் மார்க்கெட். ஸோ பையர் ஹேஸ் அன் ஆப்ஷன் டு கெட் த ப்ராடக்ட். ஸோ செல்லர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அந்த வண்டி விற்குங்கிறது கிடையாது. பட் இன் 80s பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் செல்லர்ஸ் மார்க்கெட். 1-2 மாடல் தான் இருக்கும். பஜாஜ், செட்டாக், வெஸ்பா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் மந்த் ஈவன் இயர்ஸ் டு கெட் த ஸ்கூட்டர். இன்ஃபேக்ட் இன் சம் மேரேஜஸ் வந்து டவுரியா வந்து ஸ்கூட்டர் கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்கூட்டர் வாங்குறதுக்கு ஒரு 1 இயர் ஆகும். ஸோ அந்த என்னைக்கு ஸ்கூட்டர் டேட் வருதோ அன்னைக்கு தான் வந்து வெட்டிங் டே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சில மேரேஜ். ஸோ தட் இஸ் செல்லர்ஸ் மார்க்கெட். ஸோ அந்த செல்லர்ஸ் மார்க்கெட் ஏன் ஒய் இட் இஸ் கால்ட் செல்லர்ஸ் மார்க்கெட்? பிகாஸ் த சப்ளை இஸ் மச் லோயர் than the demand. ஸோ நாங்கள் இன்ஜினியர் படிக்கும்போது we were in sellers market. So the supply of engineers was less but compared to the demand. நீங்கள் இருக்கிறது வந்து buyers market. Engineers are more but demand for supply is less. But the technology is much higher. எங்கள் காலத்தில் இருக்கிறதோட உங்களோட டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து டோன்ட் கெட் வாக்ட் அவுட். உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இது வந்து உங்களோட ஸ்கில்லை வந்து ஹோன் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ டெக்னாலஜினோட எனக்கு 2 ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது. ஒன்று வந்து நோக்கியா தெரியும் இல்லையா?
mobile phone manufacturer. Once it was the dominant market leader. டச் பண்ணவே முடியாது. இப்போ எங்கே இருக்கு? பாட்டம் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஏன்? ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து இந்தியாவிலலாம் வராது. ஸோ வந்து இட் அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் ஆக்சுவலி. ஆனால் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து அதோட மார்க்கெட் சாம்சங் ஆப்பிள்லாம் இன்னைக்கு வந்து டுக் ஓவர் த மார்க்கெட் ஆஃப் நோக்கியா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நோக்கியா இஸ் நோவர். ஸோ டெக்னாலஜி இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இன்னொன்று வந்து கோடா தெரியும் இல்லையா? அந்த காலத்தில் கேமரா அனலாக் ஃபிலிம் பிஸ்னஸ் அதுவும் வந்து மோனோபொலி. அது பக்கத்துலேயே யாரும் வர முடியாது. இன்னைக்கு எங்கே இருக்குது? பேக்ரப்ட் ஆகிடுச்சு. ரீசன் அகைன் டெக்னாலஜி, டிஜிட்டல் ஃபிலிம் பிஸ்னஸ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் அது வந்து டிஜிட்டல் ஃபிலிம் இட் ஆர் டெவலப்ட், பட் இட் வாஸ் நாட் கன்வின்ஸ்ட். ஸோ அகைன் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இனோவேஷன் டெக்னாலஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆனால் இனோவேஷன்னா யூ நீட் நாட் கிரியேட் பிக் திங்ஸ், யூ நீட் நாட் இன்வென்ட் பிக் திங்ஸ். ஒரு சின்ன ஒர்க்கை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக் வேயாக இஃப் யூ பெர்ஃபார்ம்னா இட் இஸ் கால்ட் இனோவேஷன். ஐ வில் டெல் யூ a small example of innovation. It is simple innovation done by us. Our Guruvanjeri plant is full of greenery. It is full of trees, shrubs and bushes. You know the Varada cyclone in 2016. So it devastated the Chennai. So after Varada cyclone, we have around 100 to 120 trees. It has all the trees fell down and uprooted. So our company looked like a dump yard. So அந்த greenery-லாம் பார்த்துட்டு போனோம்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. So conventional way what we do, throw away the trees and plant a new tree. But it takes years to grow. But what we did, we replanted the old trees. We gave special focus, we watered them, we fed them daily. Now 90% of the trees got its life again. That is the level. So innovation is ஒரு சின்ன திங்க பண்ணாலுமே that is called innovation. So when you come to industry, என்ன ஃபீல்ட் இருந்தாலும் be passionate. Like your chairman Sriraman sir. எனக்கு ஸ்ரீராம் சாரை பற்றி தெரியும். he was so passionate. ஒரு ஜாப் எடுத்தாருன்னா அவர் சொன்னாலே அந்த இன்புட் சார் டாஸ்க் பார் அதெல்லாம் சொன்னாருன்னா பேஷனேட்டாக டெவலப் பண்ணார். அதாவது ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் வரும், செகண்ட் ஃபெயிலியர் வரும், பட் அதை வச்சுட்டு அவர் நிறையா பண்ணார். ஸோ அந்த மாதிரி பி பேஷனேட் அண்ட் யூ ஷுட் பி கஸ்டமர் சென்ட்ரிக். இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க, ஒரு கிளாஸ் ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க, அது கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு, கடைக்கார திருப்பி கொடுப்பாரா? You have to pay. But in industry, it is not. In fact, எங்களோட கியர், ஸ்டீரிங் கியர் சார் சொன்னார் இல்லையா, இன்புட் சார் டார்சன் பார் சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கியர் இருக்குது. இட் would weight around 40 kgs. ஸோ வந்து கஸ்டமர் வந்து சில சமயம் மிஸ்ஹேண்டில் பண்ணி ஹியூ ட்ராப் அண்ட் தட் இன்புட் சார் செரேசன் அண்ட் டார்சன் பார் would get damaged. அப்போ நம்ம வந்து கஸ்டமர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது, நீ தான்ப்பா அந்த கியரை வந்து போட்ட, அதனால் வந்து நீ ஏன் என்னையே கேட்குற. கஸ்டமர் சொல்லுவான், கீழே போட்டால் ஏன் உடையுது. ஸோ வாட் வி டிட், அந்த இன்புட் சார் செரேசனில் we created a input sir boot. We designed a input sir boot which is made of nylon material so that அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அனுப்பிவிடுவோம். ஸோ அவர் அதை கீழே போட்டாலும் அந்த இம்பேக்ட் லோடு வந்து தாங்குற மாதிரி அந்த செரேசன் இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த ரிஜெக்ஷனே வந்து கீழே விழுந்தாலும் அது வந்து இப்போ வந்து வரது கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் தி கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூ. ஸோ கஸ்டமர் இஸ் காட். ஸோ வாட் எவர் யூ டூ, யூ நீட் டு டிலைட் த கஸ்டமர். அண்ட் லாஸ்ட்லி, when you come to industry, be passionate in your job, give 100% in your job, be honest, and please don't get bogged down in the failures. You would get several failures and you will be at low point of your career many times, but failure makes you most strong and most comfortable. So with this, I come to the end of the speech.
And thank you for the patience. Thank you. I wish you all a very, very successful and great career. Thank you.